Ymedia Group, the fastest growing media group in North America. Hello everyone, my name is Telus. I am the group editor at Ymedia. Ymedia Group ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਟਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੇਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੀਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਇੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਇੰਗ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡੈਕਟਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਨਸੀ ਕੌਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਐਨਸੀ ਕੌਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਸੀ ਕੌਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਡੈਕਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਡੈਕਟਡ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਐਕਟਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜਨਰਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RCMP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, RCMP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਡੋਜ਼ੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟ। ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ RCMP ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ RCMP ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲਾਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਿਲਿਪੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਨੇ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪੀ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। As you just mentioned the recent events, so the community is quite concerned about Canada-India relationship, especially when the tensions escalated last time. We know India stopped giving visas to Canadian citizens. So where do you see Canada-India relationship? And we have the benefit that you've been in different portfolios. So regarding trade, regarding diplomatic relationships, if you could elaborate on that. I know we're breaking the first rule we adopted, but let me take that because I think that might be a question that is on everyone's mind, and then we can answer that properly. I would say that ensuring the safety of citizens is the first responsibility of any government. Let's start with that. And let's also establish that we will never accept nor tolerate any foreign power to intimidate or to commit criminal activities within the Canadian soil. That is a fundamental principle. We will always stand up to protect our citizens and our national security. And I think that every community in Canada should feel safe.
and particularly the South Asian community with everything that's going on. So for me, job one of any government is to protect its citizen and to make sure that no foreign power or no foreign state would, engage in criminal activities within Canadian soil. Now, that being said, like you said, we have had relationship with India, from people-to-people ties to trade for decades, if not centuries. So therefore, I think that these relationships will continue. I am familiar with what you're saying in terms of what about the business-to-business relationship. I expect that to continue. But I think at the same time, people who are watching us and listening would appreciate that our first and foremost responsibility to you, to the community, to the people in Brampton and across the country, to ensure your safety at all times. And that's really the fundamental principle. And at the same time, obviously, you would expect that business-to-business relationship will continue, as it has always been the case between India and Canada. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਾਰ ਚੈਕਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਿਫ ਇਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। Yes, so there are issues in the community regarding crime in general, because extortions, violent carjackings, these are on the rise. And when we talk with the local authorities, one of the concerns is that where are we with this one? Because there are bail reforms going on. We did interview Minister Virani for that, our Justice Minister, but he said there are bail reforms, but still the community is quite concerned. And quickly, I'll put this also in perspective. Our fellow journalist, he was recently targeted in Calgary only for covering a news. And this is not the first incident, and he mentioned that this will not be the last. We haven't heard a single word from our federal government regarding the safety concerns of our journalists. And I want to put it on record that yes, we are all very fearful of our concerns just for covering news. Many of our fellow journalists in the South Asian community has been targeted, and I'm sure as our fellow journalist after this target, he mentioned in Calgary that this is not the first time and people will be targeted. And we have seen open threats for that journalist that this is just a trailer, we will show you the full movie. Yeah. Openly targeted. Well, let me be clear and categorical. This is completely unacceptable. And that's why what we have seen from the RCMP and the very strong statement from the Prime Minister, from the Minister of Public Safety, and from the RCMP, that we will never tolerate any form of intimidation, extortion, or criminal activities by a foreign state on Canadian soil. And I'm glad that you mentioned it, because I think protecting the voice of journalists, protecting the work of journalists, protecting the investigation conducted by journalists is fundamental in our democracy. We all cherish Canada because many people came here because they wanted to be in a state where we respect freedom of the press, we respect basic principle of democracy, and we also value security and safety for ourselves and our family and our community. That is fundamental. And I know, and Maninder was mentioning, and I want to welcome Shafkat, which is another good friend, to say that he has been, the RCMP, as you see, has been conducting investigation. We will follow that very carefully. I know also Maninder was telling me about the Peel Police, which has been acting also and on conducting investigation. But I think what happened this week was really a moment for our nation to say that we need all to work together to call out these kind of illegal and criminal activities, to be very firm and clear about where Canada stands in terms of protecting our citizen and our democracy, and at the same time having law enforcement authorities saying that they are fully engaged in investigating these crimes and making sure that those who have committed crimes will be brought to justice. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? I think what Canada did was to stand on principles. You know, there are red lines that have been crossed, and obviously Canada need to stand up to protect its citizens, and making sure that we make clear to everyone in the world that, you know, that is our foremost priority. Now, with respect to services, and I understand and I hear what you say, because I was the foreign minister when we repatriated about 300,000 Canadians during the COVID time, and a good number of them were, in fact, in India. I remember at the time I chartered flights even from Air India, calling the CEO at the time and said, I need your help, because we had a number of Canadians who wanted to come back home. We would expect the level of services to continue. Like I said, this is, there's a criminal investigation that is taking place, as it should. But at the same time, we would expect that services to be provided to Canadians, whether on one side of the ocean or the other side, would continue uninterrupted, because what we want to do is to go to the bottom of this, to understand what happened, and that's why you have law enforcement agencies which are investigating the crimes. But for the vast majority of people, obviously you don't want them to be impacted in terms of services while the investigation continues. Those which have committed criminal activities, those who have committed crimes, will be brought to justice. And I hope that the message that the community here today is a message of support. We have heard you. I think if there is one sentence, if I had to write the article, I would say the government heard you, because the stories that you reported, the allegations that came out, the violent crimes that we had seen, the increase. Now, as a country, we understand a bit more the genesis of these crimes and what happened really. Particularly, we've seen in places like Brampton and in the community, in the South Asian community. So I hope that families are going back home tonight and saying, many people came here because they wanted to be in a place which would ensure the safety for themselves, their family, and their community. They also wanted economic prosperity and opportunities, and possibly for themselves and their children. And I would think that they were also wanting to be part of a society where we value free speech. That's why a lot of people came here. So hopefully the message to the community is one that Canada takes their safety very seriously, their rights very seriously, and that we're standing up for the community now, as we will always stand up for them. I would think there should be, we should separate the criminal investigations that are going to be taking place from the services that you're talking, whether it's services for passports and other type of services. On both sides, I would say both the Canadian government, certainly on our side, we will continue to provide, obviously, the same level of services. And I would hope that the Indian government will do the same, because, like you said, there's more than 1 million Canadian, I think it's 1.3 million Canadian of Indian origin. And we know that there's a lot of trade, there's a lot of travel, there's a lot of activities going on between Canada and India. And I would hope that what's happening on that front would continue uninterrupted, because what we focus now is on criminal activities, and those which have perpetrated crime be investigated and be brought to justice. That's our commitment. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੌਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Think about that. You may have heard that we're going back to the moon. But Brampton has been part of our space journey since the beginning, because Brampton with MDA now is building Canada Harm 3. And why is that so key? If it was not for Brampton and the workers of MDA in Brampton, we would not be part probably of the Lunar Gateway project. You know why? Because the Lunar Gateway is the
is the space vehicle that's going to be orbiting around the moon. But since it's not going to be inhabited for most of the time, there is no way to maintain a station around the moon without the Canada arm. That's the only way you can make repair and maintenance on the space station, because it's not going to be manned for most of the time. There you see Brampton is going to play a key role in space exploration, because as you know, the journey, Canada is going to be the second nation to go in orbit around the moon. And Jeremy Ensign, our astronaut, our very own Canadian, will be the only non-American which has been around the moon. But the reality of that is that our journey to the moon started in Brampton. Because if we didn't do Canada-Arm-1 or Canada-Arm-2, which went on the space shuttle, which then led to Canada-Arm-3, which is going to be essential. That's how NASA gave a seat to Canada on the space mission. You can imagine the world would have wanted to be the second nation to go around the moon. This is something big. You know, we've not been in the moon since the Apollo mission. And now Canada is going to be part of this space journey. And like I said, Brampton is at the center of the space journey. We should be proud. Yeah. We should be very proud that the brains, that the hardworking people of Brampton have allowed Canada to be part of the next journey in space, which will go to the moon and eventually to Mars. Because as you might appreciate, the Lunar Gateway is going to be key then for the journey to Mars. But I'm very proud of the work of Ymedia. I'm very proud of the work at Stellantis. And I cannot say, because everyone watching at home, the example they love the most is probably maybe not the two I gave, but Lululemon, which I'm sure all the viewers at home, if any of you have daughters and something, if you don't know Lululemon, tell me your trick. Because Lululemon has opened their largest distribution facility, not in Ontario, not in Canada, but in North America, in Brampton. So if there is more to be said about why Brampton is key to the industrial future of this country, why I'm so hopeful about prosperity and opportunity, is that when you have companies like Ymedia, which is going to bring us to space, when you have companies like Stellantis, which is going to be doing the car of the future, and when you have companies like Lululemon that everyone would want to wear, you know that you're in a good place. And that's why I'm so hopeful, and that we did with the team. ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I think they're looking forward to the name of your book. Name of your book. That's probably the first thing you do, though. Yeah. Well, it's not yet. Yeah. It's work in progress, as we call it in accounting. It's work in progress. ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਦੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫ੍ਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮਿਡਵੀਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਐਪ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਲਗਾਤਾਰ 24/7 ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 6479105000। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 6479105000। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4164755000। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4164755000। Ymedia Group, the fastest growing media group in North America.